Alors, est-ce que... Ouais, a priori, on est en live. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau réveil MyPrepa où on fait de l'anglais aujourd'hui. Donc, on va s'attaquer au sujet du subjonctif et on va faire des révisions sur ce point-là avec Margot. Bonjour Margot, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Donc effectivement, on va revoir le subjonctif qui pose un peu problème pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la même forme pour toutes les personnes. Du coup, on retrouve parfois des formes où on se dit il devrait avoir un S à la fin parce que c'est la troisième personne et en fait, il n'y en a pas. Et aussi parce que finalement, c'est quelque chose qui est assez rarement utilisé. Et donc, bien sûr, plus c'est rare, moins on voit et moins on a l'habitude de le voir et donc plus on se pose de questions. So, let's go over when you should use the subjunctive mood. So, like I said, the subjunctive is very formal and mostly used in North America. In British English, you will often find alternatives, which we will also cover below. The subjunctive mood is used to express a condition which is not factual. I think pour ça, il n'y a rien de nouveau. Le subjonctif en français aussi, c'est contraire à l'indicatif, donc c'est tout ce qui n'est pas certain. Or it's also mandatory after verbs or expressions that express a doubt, regret, wish, request, demand, or proposal. So you have a list of verbs, ask, advise, command, demand, etc. You can read them. And you would construct it by saying, I demand he apologize. And this is what I was saying. It's the same. You basically take the base verb, so l'infinitif sans le to, and it's the same for every person. Every person. All the persons don't just use the base verb. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de S, alors que c'est la troisième personne. C'est parce que c'est le subjonctif. Alright? Donc vous pouvez remarquer qu'en français, on a besoin du que. Quand il y a le subjonctif, en général, il y a le que. En anglais, il est facultatif. So you could have I demand that he apologize, but il n'est pas du tout obligatoire. Okay. There are certain expressions that also that are followed by the subjunctive. So it is crucial, or it is essential, imperative, important, recommended, advised, urgent, vital, desirable, or it is a good or bad idea that. So it is imperative that she behave, for example. And other expressions, such as in order that or lest, also require the subjunctive. So I'm speaking quietly in order that he not hear us. So you could also say so that he does not hear us, of course, and you would not be using the subjunctive. These are very formal ways of speaking. But if you do use them, you need to put the subjunctive. I was worried lest he hear us. This is vraiment cette phrase, c'est plus pour info. Lest est extrêmement rare et c'est plus pour que si jamais vous le voyez, vous sachiez ce que c'est. But I honestly, it's so formal that if you use it in an essay, it might be a bit too much. And you also know, you actually know a lot of subjunctives through expressions, such as God save the Queen, heaven forbid, truth be told, peace be with you. So it can be used to express a wish for third-person imperative. But if you ever are in doubt, you can also use may to avoid any mistake. So instead of saying God bless you, you can say may God bless you. And that way, you're not... if you're in doubt, it's a way to avoid the subjunctive. Donc, les notes, comme je disais, le that, l'équivalent du que, is not necessary like it is in French. And also, you will find many people using the indicative in informal language. So when they are speaking, you will find things like I demand he apologizes. Is it correct? There are debates. So for you guys, I would advise you to just stick to the strict rule, but there is a little bit of debates among grammarists on this point. So just if you find it, know that it is used, but it's informal at best and incorrect in the worst case. So
Again, be on the safe side. All right, so the present, are there any questions before we move on? Sur YouTube, je pense qu'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Okay, great. So the present subjunctive, like I said at the beginning, regardless of what the subject is, the present subjunctive has the same form as the base form of the verb. All right, so that's why we saw, encore une fois, il n'y a pas de S à la troisième personne parce que c'est subjonctif. And something that's a little bit weird, but the present subjunctive does not necessarily refer to present time. So you can have it as necessary that he watched the children at all times, but you can also have it was necessary that he watched the children at all times. If you want to use the negative form, it's subject plus not plus verb. The teacher demands that they not be late. The doctor recommended that he not come to work. All right. Okay. So if you don't want to risk using the subjunctive, there are other ways to express ideas. Although sometimes it is necessary, so you should still know how to use it. But for most part, you can use should. And so this is something that's that's used in British English. It is necessary that he should watch the children at all times. So in the US, you will find it is necessary that he watch the children at all times. And in the UK, you will probably hear people say should. The doctor recommended that I should get more exercise. If I should be found guilty, please take care of my children, if need be. If need be is not meant to be here, it's meant to be in the after example. My bad. Whatever. But anyway, you can use should to, so if need be, you could say if you should need help, you can call me, for example. But anyway, should is pretty useful. And you can also change the construction. So if you want to say it is necessary that he watch the children at all times, you can also say it is necessary for him to watch the children at all times. This way you're using an infinitive and you feel safer. Okay. For the past subjunctive, the only verb that has a form of past subjunctive is the verb to be. Like the present subjunctive, it's the same for all persons. So it's were for all persons. Sometimes some grammarists refer to it as irréaliste and not past subjunctive. But anyway, we're getting into too much details in grammar for this class. So the verb to be is the only one that has a present form and a past subjunctive, and basically you will mostly use the past subjunctive for constructions of if I were, if you were, si j'étais, s'il était. So in the conditional structures, you'll find the past subjunctive. But in things like I think we had an example where they say the teacher demands that they not be late. In that case, it's the present subjunctive. All right, so you can find examples of the past subjunctive in pop culture. So I don't know if you guys know the song If I Were a Boy, but you find it there. You might have wondered why she said if I were instead of if I was. Well, you've got your answer. Generally speaking, expressions like if I were you, whether it's British or American English, is like that. You can't really say it otherwise. So at least for this case, you should know how to use the subjunctive. And after verbs like I wish, you can also use would to replace the subjunctive. Okay, a couple warnings before we move on to translation. If the situation is real or probable, you should use the present tense in the if clause, the present indicative tense, right? She looks as if she has won the race. That means that you're seeing this person and there has just been a race. You don't know what the outcome is, but maybe she has won. In that case, you have to use the indicative, right? And if you're saying, for example, if I was rude to you, I apologize. It's it's most probable that you were rude. So in that case, you do use if I was rude.
So that in that case is the past. All right. Like I was saying, in oral and informal English, you can find the indicative instead of the subjunctive. So some people think it is acceptable while others do not. So again, I suggest that you stay on the safe side. But you can also find it in pop culture. In, for example, the song Me Too, she does say, if I was you, I'd want to be me too. But for at least for this case, I think the subjunctive would have been better. Okay. So here are your sentences. And as usual, you can translate them and we'll go over them together. Ouais, donc n'hésitez pas sur le chat à mettre vos propositions de traduction. Donc, on va commencer. Ah, j'aime bien la première phrase, elle est connue, elle est sympa. Elle est assez connue. Je ne sais pas si ça a vraiment été dit, mais effectivement, elle est assez connue. Ok, on a une proposition sur YouTube de FBK. Je vais en fait séparer l'écran comme d'habitude. Les autres sur YouTube, n'hésitez pas à mettre votre traduction aussi. Faites comme FBK. Bonjour FBK. Non, du coup, celle-là, elle est déjà mise. Et c'est ça. Alright, so normalement, it's pretty straightforward si j'étais votre femme. A priori, plutôt du vouvoiement, juste parce que ici, c'était dit dans un. Enfin, je sais pas si ça a vraiment été dit, mais si ça a été dit, ça aurait été dans un lieu public, lors d'un débat ou quelque chose, et a priori, ils vont plutôt se vouvoyer. Donc si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. Vous avez traduit If I were your husband, I would have poisoned your tea. If I were your wife, sorry, I would have poisoned your tea. Et pareil, pour si j'étais ton mari, je l'aurais bu. You have translated If I were your husband, I would have drunk it. So, la proposition correcte, c'est celle de Nicolas. Si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre thé. Si j'étais votre mari, je le boirais. Okay, so be a little bit careful with the tenses. Pour ça que la version, c'est pas toujours évident. Ok. Et du coup, je vois que Coralie avait également proposé une solution correcte.
Donc là, pour la deuxième phrase, on va du coup traiter sa traduction. Donc mettez-la dans le chat si vous avez une proposition. Elle est relativement courte, je sais pas. On peut même faire la troisième. Oui, vous pouvez les envoyer au fur et à mesure, on les reprendra une par une de toute façon. Ok, anyone else? Sur YouTube, donc toujours la même personne. Merci pour ta participation. Donc, alors, tac. Alright, donc cette deuxième phrase, comme à mon habitude, est un piège parce que je vous ai dit que le subjonctif c'était un cas qui référait à quelque chose d'improbable. En l'occurrence, quand vous dites j'espère qu'il finira son devoir à temps, c'est quelque chose qui est encore possible. Et donc, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir du subjonctif ici. De façon générale, quand vous utilisez I hope, vous n'avez pas utilisé le subjonctif, c'est plus I wish. Quand vous espérez en français quelque chose qui est faisable et probable, c'est I hope. Dans ce cas, vous pouvez dire I hope he finishes his homework on time. Pas de souci pour ça. Par contre, quand vous dites I wish, a priori, c'est des souhaits qui sont un peu plus irréalistes et donc le subjonctif est attendu. Voilà, il faut un peu analyser les cas, c'est pas aussi évident que ça. Mais du coup, le commentaire YouTube a peut-être senti que c'était pas forcément le subjonctif qui était bienvenu ici, mais en tout cas, c'est du présent ou enfin, c'est du présent. I hope he finishes. So here, so adjective is before the deadline, yeah, sure, or on time. Le futur, I wish he will finish. I wish here is not really the meaning of le j'espère. I wish that he will finish his homework on time. Yeah, you could have I wish he will finish his homework on time. Mais par contre, end, c'est pas vraiment le bon. To end, in this case, if you say to end your homework, it would kind of mean that you just remove it, like you know, instead of finishing or sens de vous-même vous finissez le travail. And for those of you who may be wondering, in time and on time are both possible. They have very slight different meanings. On time means that you did it à l'heure, and in time means that you did it before the deadline, anywhere before the deadline. So sometimes you can be late, but still in time, right? So if you had a meeting if you had to give something like a presentation at 2, but like you had to hand over your presentation at 2, but the presentation was actually held at 3 p.m., you could, for example, not have given in your presentation on time, but still be in time for the meeting. I don't know if that's really clear, but those are two slightly different. Yeah, okay. Alors, on me demande de répéter le in time versus on time. Alors, je vais essayer peut-être de le prendre quelques notes comme ça.
Alors, on time. Et alors, alright. Alors, in time, comment on traduirait à temps. Voilà. So basically, what I was saying in my example is that so, maybe he missed his deadline, like the deadline itself was not respected, but it was still in time for the meeting, so c'était encore à temps pour la réunion, even though the deadline was before. Is that clearer, Coralie? Yes. Okay, I think I have some answers for the third. Okay. All right, again, when you translate, try to analyze what it means and what tense it is, because it will tell you. So here, if she were feeling better, okay, we would go. So here, en fait, c'est un irréel du présent, enfin au sens où c'est une situation présente qui, globalement, elle se sent pas bien. Mais si elle se sentait mieux maintenant, nous irions, mais on peut pas parce qu'actuellement, elle se sent mal. All right? So, when you're saying if she had felt better, no, because you're translating si elle s'était sentie mieux, nous y serons allés. Right? But that's not what's written. So be careful. If she feels better, we would go. That one is a little bit more complicated to explain. Donc, comment, mais en fait, en français aussi, on aurait eu si elle se sent mieux, on y va. Ça veut dire que vous ne savez pas si elle se sent bien ou pas. Du coup, ça dépend. C'est une condition qui enchaîne avec la conséquence. Si elle se sent bien, on y va. But dans cette phrase-là, vous savez qu'elle ne se sent pas bien. Et vous vous dites, si jamais elle se sentait mieux, enfin, si elle s'était sentie mieux à ce moment-là, on irait. Mais du coup, la phrase, c'est si elle se sentait mieux, nous irions. Du coup, c'est bien du subjonctif qu'il faut utiliser. If she were feeling better, we would go. Alors, l'explication de Nicolas, parce que ça dépend d'elle, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous savez qu'elle se sent pas bien. Et que ça va pas... c'est pas quelque chose que vous contrôlez. C'est quelque chose qui est une situation qui n'est pas possible. Incompatible avec le présent. Quatrième phrase. Je sais pas s'il y a un piège dans cette phrase, mais moi, la traduction naturelle qui me vient, c'est ça. Alors, il y a des formes alternatives, comme je l'ai dit. Donc, attends.
Attends, je vais corriger un truc. I would, et pas la forme contractée, parce que sinon, je vais faire taper sur les doigts. Yes. Sinon, c'est pas grave, ça permet de le rappeler. Du coup, moi, je sais que tu l'as corrigé, mais je le mets. Du coup, tu l'as réécrite. Non, commentaire. Ça aussi, c'est. I'd like him to stop. Ok, I would. Il y a peut-être une erreur de frappe, j'imagine. Alright. Ou alors, il n'y a pas d'erreur. Alors, attention, pour tous ceux qui ont utilisé I would like, et construisez la phrase avec. Enfin, si vous voulez, vous pouvez réécrire la phrase avec I wish cette fois. Mais attention, parce que si vous utilisez I would like him, la construction, c'est pas du subjonctif. Alors, il faut faire un peu attention parce qu'il y a des verbes qui relèvent du souhait, etc., mais dont la construction n'est pas compatible avec le subjonctif. Donc, I would like someone to do something. Ça, c'est pas quelque chose qui change. Donc, ceux qui ont écrit, enfin, c'est pas forcément un piège au sens où je pensais que vous alliez plutôt traduire avec I wish, mais en tout cas, attention. I would like someone to do something. Du coup, ça donne. Du coup, la proposition de badre est correcte. Je vais le réécrire. Du coup, pareil, Coralie, attention. Tous ceux qui ont utilisé I would like, c'est pas. Enfin, vous pouvez, hein, c'est juste que ça ne se suit pas du subjonctif. So, otherwise, for those of you who might have wanted to use I wish, yeah, so I wish he stopped talking to me is a little bit unusual, even for American English. So basically, when you're saying things, I wish I were, or I wish she were, that is where enfin, c'est pas forcément faux grammaticalement, mais c'est moins usuel. So in this case, I would have advised you to just add, I wish he would stop talking to me. Especially to express annoyance, the would is good for that. But in either way, like if you add would, it's correct, and it avoids making a mistake. If, for example, your corrector doesn't agree with the subjunctive for some reason. I mean, I don't think, enfin, j'ose espérer que le correcteur connaisse quand même. But, just... C'est jamais. Ouais. Alors, l'exercice, c'est quand même que vous utilisez du subjonctif. Dans cette dernière phrase, vous pouvez me faire les deux formes de it is necessary. Okay. Parce que je vois des propositions déjà. C'est pas faux d'éviter la difficulté, hein, et même j'encourage le jour du concours, comme ça vous enlève une possibilité de faire une faute, mais au moins que vous sachiez comment c'est utilisé. C'est ouais, le but de cet exercice. Ouais. Okay,
Someone else? Commentaire YouTube. Oui. Une proposition. Ah, et on a un commentaire YouTube, okay. All right, so we've got several different solutions. So yeah, it is I wanted to use the pointer. Right, so it is necessary for each student to wear a uniform. Parfaitement acceptable, vous utilisez la variante for plus sujet plus infinitif, which is possible in this case. So again, it's correct. It is necessary that each student should wear a uniform. You are again avoiding the subjunctive, but again, it's correct. If you wanted to use the subjunctive form, it would have been it is necessary that every student wear a uniform. So should is correct. That is what you will find in British English, and you will find in American English wear a uniform. Right. Okay, so all three of these are correct, but this with an S would not work. I mean, you can find it in oral English and in informal English, because when you're talking, you're not always talking in 100% correct manner. But so you can hear it, and I want you guys to recognize it. Sometimes you will also find it in written English, but it's not something that I would advise you to use. If anything, if you're afraid because you're saying, oh my god, it's a third person singular, and is there an S or not, parce que vous perdez effectivement beaucoup de points fautes quand vous mettez pas de S alors qu'il devrait en avoir un. If you're afraid of it, you do have these two other options. So use those instead. Yeah. All right, and that concludes our session for today. Let me just put up the collection. Yeah. So, just a reminder, to hope, la différence entre to hope et to wish is that to hope is usually more realistic, so it's not a subjunctive, and hope and wish is less realistic. Yeah. What else did I want to say? Yeah, to hope and to want are to hope and to expect are things that are realistic, so they're not followed by the subjunctive. Okay. But again, you have ways to avoid the subjunctive, so you can also use those. Ok, super. Il y a un autre point que tu voulais aborder sur la correction ou... No, I mean, I think we went through them while we were correcting, so just reminding you guys for to hope and to wish. Ok, super. Merci beaucoup Margot, merci à tous ceux qui ont participé et qui nous suivent ce matin. Je compte sur vous pour mettre un like à la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne qui atteint bientôt ses 200 abonnés. Donc j'espère que ça vous a été utile et demain on va retrouver Emmanuel Athias pour un nouveau réveil MyPrepa d'économie. Donc je vous dis à demain, bonne journée à tous et au revoir.